ligas tard dio mi mama mientras, solia al porch, arrastrando su maleta detrás de ella, Meyer, el reloj en el tablero del auto. Eran las 6:02 a.m., 2 minutos, tard mamadij, forzando una sonrisa, soli del auto para ayudar con el equipage, pero entonces, la vi, pregunt, tratando, de mantener, la voz, mi mama se, volvió, hacia mi con, una expresión, demasiado, alegre para la situación, a. Violet, decidimos, Q. Lauren ira en lugar, tu, ha estado tan, estresada ultimamente y realmente, necesita, este viaje, sente QL, picho se mi, apreteba, en lugar de mi, yo peg todo el mano como si acabara de senalor algo sin importancia. Y, estamos agradecidos, carico pero. Siempre estás, trabajando. Puedes hacer otro. Viaje. MS adelante. Lauren necesita. Esto ahora. Mismo Lauren necesitara. Tuvo la decencia. De parecer culpable. Solo sonrío con superioridad apoyándose en una cadera. Gracias por entender. Hermana dio con un tono cargado de falsa gratitud. Las Meyer a las dos. Con el corazón. Latiendo con fuerza, dentro del pecho. Mi, papa salió, un momento después, evitando mirarme, a los ojos, mientras, mi, entregaba su maleta, esto es increíble, dije con la voz temblorosa, este viaje, se suponía que era nuestro, algo, para compartir con ustedes. Y Lois, dio mi, mama con, una sonrisa, solo que, con Lauren, no hagas, una tormenta, de esto, Violet. Tu hermana, de verdad, necesita, un descanso, mi, lamo, Violet, y durante los últimos dos ecos he, trabajado horas extra, ahorrando cada centavo para darles a mis padres un viaje que jamás olvidarían. Vuelos hoteles de lujo tours guiados, planicada, detail hasta la última reserva para cenar, pero mientras estaba allí, en la entrada de la casa de mis padres, viendo a mi hermana, subir al ocento, trasero de mi auto, me di cuenta de algo, que lavaba, aseos evitando, no importaba, cuanto esfuerzo pusera. Para, ellos, Lauren siempre, sería lapriado, tragandom las ganas de solta, todo lo que tenía en la punta de la lengua, en vez de eso, force una sonrisa apretada, y abrí la cajuela bueno. Pues veámonos entonces, con viaje plana. Querían priorizarla, a ella sobre mi, de perfecto, podían con ella, pero yo no iba a dejar que lo disfrutaran tan fácilmente. El camino al aeropuerto fue asfixiante, silencioso, salvo por el parlato constante de Lauren, a por Dios mamá. Vist es, TikTok sobre Paris. No puedo, esper para ir, de compres a la crise, que tendremos, tiempo para eso, o los tours, ocuparán, todo el mis manos se aferrarán ms fuerte al volante mientras, miraba fio hacia adelante obligandome, a no decir nada, mi mama soltó una risita suave, claro que tendremos tiempo, lo resolveremos cuando estemos a la, mi mordiel interior de la mayula, cuando estemos a la, ni siquiera parecen notar, que ya, no era part de es, nosotros en, un momento, mi, papa Caraspio, gracias, por lavarnos, Violet, sug, que esto probablemente, se sin te, inusual, lo Meyer por el, retrovisor inusual. Es una forma interesante de decirlo, papa no solo se movió, incomodo, en su asiento, seguramente, diciendo, no haber dicho, nada. Lauren se inclinó desde el asiento trasero, con una voz que me raspaba los oídos, no estás enojada, verdad, o si es muy noble de tu parte de dejarme ir. Yo jamás habría podido pagar esto por mi cuenta, apret, la mandíbula, y force, una sonrisa, rigida, claro, Lauren, disfruta el viaje, para cuando llegamos a la zona de desembarque del aeropuerto, mi paciencia estaba colgando de un hilo, mientras ayudaba a billar el equipage,
mi, mama, mi, dio anabrazo, gracias por entender, carico, esto, significa mucho, para, nosotros y para, Lauren Asenti, con regides, claro mama, Lauren Sonrea, radiantras, Aristraba su, Malata hacia, gracias violet, Erzel, amejor, me, quid ahi, viendo como, desaparition, dentro de la, terminal con, el picho. Apretado de rabia ytristeza.l, camino de regreso, a casa fu unborn. Repeti la conversation una y otra vez, en mi cabeza cada palabra, cortando, msq, la anterior.esto, significa, mucho, para Lauren, no estas, enojada, verdad, siempre estas, trebiando, tanto, istachon, en mi, quid sentada en, el auto unos, minutos, agorando el volante gesticulas, nudillos, se me pasaron blancos, luego, sin pensarlo, entré a la casa, sac mi laptop y, entré a cada cuenta, de viaje q, había usado, para planear el viaje, reservas, de hotel, canceladas, tours, reembolsados, majora de clays, en los vuelos, ni pensarlo, Meyer los correos, de confirmación q empezaban, a linar, mi bandadilla, de entrada, siendo como el nudo, en mi picho comenzaba a soltar squarian, lavarse a Lauren en lugar de a, mi bien pero no se quedarían en hoteles 5 estrellas, ni disfrutarían, de tours privados, por mi cuando sería la laptop una sensación de satisfacción, mi invito, y los, que se, y las, arreglaron con el personal del hotel en Paris. Yo, ya no iba, a ser su alfamera, las llamadas comenzaron, apenas, aterrizo, su vuelo, mi teléfono vibraba sin parar mientras, yo desempacaba la maleta. Mientras, colgaba, mis vestidos y ponía, con cuidado, las de nuevo, en el la, vibration segura, llenando, la habitación, con su insistencia, implacable, suspire, tome, el teléfono, y, Meyer, la pantalla, el nombre de mi mama aparecia, en ella, acompañado de varias llamadas perdidas, y mensajes, desbloqueé el teléfono y desliz, el dedo por las, mensajes, violet, che, está pasando el hotel, no nos deja hacer, el check-in, la reservation no aparece, la mami de inmediato. Violet esto, no es, gracioso, argla, esto ya, una risa, se me es antes de poder, detenela, arregla, esto de verdad, creon q, eiba, aparecer, como salvadora, después de lo, q me, hicieron, el teléfono, vibro atra, vez, esta vez, era, una llamada, de Lauren, DJ q, sonora, hesta q, se fu, albuzon, de, vies. Luego escuch su mensaj, violet esto es tan infantil aspecto, con esa, vies empapado de superioridad, estamos atrapados, aquí por tu culpa. Teens q, llamar al hotel y arreglar esto ya, pues los ojos en blanco, y bor, el mensaj, de vos sin escuchar, el resto, durante ecos, fui, quien arreglaba todo. La q, solucionaba cada era y, cubría cada descuido, ya no, finalmente, decidí, contestar, aunque fuera, solo para detener, la avalancha de llamadas, la voz de mi, mamá mi, golpeo, como, una ola de rabia, apenas, respondí, violet, cho hiciste. El hotel dice que la, reservation fu, cancelada y, que ya, no, tours program, ados.la dj, desohagarse un momento, antes de contestar con calma, los canceló, hubo un largo silencio, atonito antes de que, ella soltara un sisio, por chuit, Harrias soa, nosa respondí con, un tono, lleno de sarcasmo, tal vez, porque, decidiste lever, a Lauren en mi, lugar. Ya es, bastante, que los haya, lavado al aeropuerto, pensamos que lo, entendorias salto y la entender choi. Pregant, el zando la voz, que ecos de ahorro, y planificachi, no valen, nada porque Lauren necesitaba, un descanso, que todo mi, esfuerzo, no significa, nada para us, pues adivina cho. Mama no lo entiendo, y ni siquiera quiero entenderlo colg, antes de que, pudiera,
responder y apague, el teléfono, arruggiándolo, al sofá, el silencio, q, sigoio, view glorioso, sentai q, podia respirar, atra vez. Priorizer aloran adelante, pero ahora, podían arreglar sila sin mí, el silencio, duro solo, un día letters, a la mañana siguiente, mi teléfono, volvió a vibrar, con llamadas, y al principio, las ignore, pace el, dio limpiando la casa, y poniendo, al dac con el trabajo, pero la curiosidad, me gano por la tarde, abrí el teléfono, y me, prepare para la tormenta dtextos. De mi mamá, Violet te test, tu hermana Esta, Lorando y tu padre, Esta furioso, no, podemos entrar, a ninguno de los hoteles. Qreservaste. De Lauren estas actuando como una niña, no entiendo, por cho estas haciendo tanto, drama, solo, arreglalo, yay por último, de mi pos qa hablar. Esto no está bien, dijo el teléfono a un lado, negando con la cabeza durante ecos fui. La q arreglaba todo la q, se aseguraba de que todos estuvieran cómodos y felices y ahora que mi hais a un lado no sabían che hacer. Me serví una taza de té y me senté en la mesa de la cocina diando que la rabia en silencio con che cara esperaban que yo solucionara el desastre que ellos mismos provocaron, como se atrevían a actuar como si la del problema fuera yo. La siguiente, llamada luego minutos, después y esta vez contest. Violet. Ladró. Mi mamá, antes de que pudiera decir una sola palabra, esto ya, no tiene gracia, estamos. Verados teens idea de lo vergonzoso que es, esto, tomi un sorbo, lento dimito, vergonzoso, te crees que, esto es, vergonzoso, prueba, ahora, durante a cos, planear cada detalle, y que luego, te digan, que ni siquiera, eres part del viaje, que tú misma pagaste no seas, dramática es lusto. Lo necesitaba, esto ms que tú puedes ahora, puedes con, firmeza, tu tomes a decisión, mama, quisiste lever, a Lauren en lugar de, mi perfecto. Pero no esperes, que yo financie sus vacations. Somos familia. Dio, entre de no nos hacemos. Esto entre nosotros solt una risa. Amarga, che, curioso. Justo estaba, pensando, lo mismo. La voz de Laurent, se escuchó al fondo, cuandos mama cuelga. Ella está siendo imposible. Eso fue lug gota que como, el vaso, disfruten. El viaje. Con un tono halado, cierto, no pueden, porque, no es, su viaje, era mío, y ahora no es, de nadie, adios, colg antes, de que pudiera decir algo, msy, apagu, el teléfono, de nuevo, durante el resto de la noche, sentí, una mezcla extraña de rabia y alivio. Rabia porque me habían puesto en esa situación. Pero alivio porque, por primera vez me había defendido, podían llamarme dramática todo lo que, quisieran, por primera vez en mi vida, no iba a dejar que me siguiendo, los días siguientes, fueron deliciosamente tranquilos. Con el teléfono apagado, por fin, tenía espacio para pensar con claridad. Lejos de la avalancha de chantajes emocionales y acusaciones. Pasaba las mañanas tomando café en mi porche trasero, disfrutando la calma, que tanto había decidido. Mis tardes estaban llenas de trabajo y pequeños proyectos que había ido posponiendo. Había estado posponiendo todas esas cosas que me recordaban lo capaz que era cuando no estaba ahogada por sas demandas interminables, pero para el tercer, dad la curiosidad, me ganó encendí el teléfono y encontré msd una docena de mensajes. De vos esperandom los primeros eran de mi mamá. Cada uno histórico que el anterior Violet. Teens que devolverme la llamada llamas. Esto ya se pasó de la rea. No puedo creer que estés haciendo esto nos es humillado.
somos todos padres como puedes tratarnos así, después vinieron los mensajes de Loran. Canis toneleno de derecho, que siempre, había usado, esto es tan infantil, incluso para ti, estás arruinando todo. Solo arreglalo, violety. Finalmente lavaste mi papa. Ms tranquila pero, no por eso manos directa. Violet no entiendo que te ha pasado. Devolvinos. Aclara besto, divua benos. Aclara esto dude antes dies. El último mensaje de vos, uno, largo, de mi, mama. Esta vez su voz. Era ms baja, tenida, de frustración, y agotamiento. Violet comenzó. Ya, estamos de regreso. En el viaje está arruinado. Espero que estés feliz contigo misma. Tu hermana está devastada tu padre yo estamos bueno, decepcionados, ni siquiera empieza a cubrirlo. Llámanos, cuando estés lista para hablar, bordados, los mensajes, de va sin responder no estaba, lista para hablar. Para ser honesta, no sabía si. Alguna vez lo estéreo letters, esto no era un error, era la acumulación de ecos en los que pasaron a Loran por delante, esperando que yo lo aceptara con una sonrisa, a medida que pasaban las horas. Me sorprendí a mí misma recordando todas las veces que me pasaron por alto o me ignoran cada Navidad donde los capricos de Loran dictaban los planes. Cada reunión familiar donde mis logros eran tratados como algo sin importancia. Este viaje fue el punto de quiebra. Para los que deslavaban, esos formandos esa tarde, Grace se apareció sin avisar, cargando dos cafés y una mirada de curiosidad, que no intento ocultar escuchlo que pasó diondo. Los cafés sobre la mesa. Tu mamá me la por supuesto que lo hizo mi mamá, siempre, había sido buena. Para reclutar, aliados cuando quería. Hasarm sinter, culpable hasarm ceder, tu aad preguntamondo, un sorbo grace, se encagió de hombros, con una picara que se la dibujó en la cara, la dij que probablemente, estabas ocupada, que la responderias cuando estuvieras lista, solt una risa, negando con la cabeza, eres la mejor, no, tú eres la mejor dio, ella con un tono. Que de pronto, se volvió serio, por finte, defendes. Solo, difícil que es. Eso Violet, no digas que te arrastran, otra vez sus palabras, se quedaron conmigo mucho, después, de que, se fue, Grace tenía, había pasado demasiado tiempo rompiéndome la espalda para complacer a personas que ni siquiera se tomaban el tiempo de valerme. Esforzo era hora de romper es ciclo de una vez por todas cuando, llegó el fin de semana, sente una claridad, extragolados, la rabia, seguía, argirviendo, por debajo de la superficie, pero venía, acobiada, de algo, que no, había sentido, nacos, libertad, de esas expectativas interminables, libertad, de ser la que, arreglaba todo en la familia. Libertad de por fin vivir bajo mis propios términos pero, como era de esperarse. El silencio no duró era domingo, por la tarde cuando finalmente recibí una llamada. Que decidí contestar. Esta vez era mi popa. Violet empezó con la voz cargada de cansancio tu mamá quería que te llamara. Creí que me escucharas a mi siglo de sig, dij, recostandome en la silla, el solto, un suspiro, mira, todo esto se salió de control. Tu, mamá esta, molesta, Loran esta, furiosa, bueno, es un desastre. Pero tu eres, mejor, questo, me, pues, tensa sus, palabras incendiando. Una nova ola de rabia, mejor que che, popa, mejor que defender, mejor que negarme, a dejar que me pon, por encima otra vez. No es eso lo que, quais decir, respondió, rapidamente, eso, lo que, tú, siempre, has sido, la razón, la que, montin. Todo, en orden. Esto, no es, propio, de ti solt una, resa corta y amarga.
Teens, raison, nois, propio, dimi, por primera vez, no me estoy rompiendo, la espalda, para arreglar, los errores, de los demás, hizo una pausa y, por un momento creo que, finalmente, vería las cosas, desde mi ladeo, pero entonces deo estás, castigando, a toda la familia por, una sola decisión, de verdad crees, QSOEs, justo, repeti, alzando la voz, quieres, hablar de lo QEs. Justo. Fu justo cuando tú y mamá decidieron, que no era lo suficientemente importante para formar parte del viaje, que yo planeé. Fu justo cuando me reemplazaron, por Lauren como, si yo no significara nada, eso no fu, lo que intentamos dol, con un tono ya a la defensiva. Solo pensamos, que Lauren lo necesitaba, ms claro, que lo pensaron solt, furiosa, siempre piensan, que ella necesita ms attention ms apoyo, ms de todo. Yo, siempre soy la que. Teen Q, sacrificar por ella. Ya no ms el silencio del otro lado de la línea. Fu ensor dect et or finalmente, dio no such y quieres, que diga no necesito que digas nada respondi con la voz firme. Solo necesito que entiendas que estoy cansada de decir la opción olvidada. A partir de ahora, yo voy Violet, Ardios, Papa, Court, La Lámada, y, Digiel, Telefono, Sabra, La Mesa. Con las manos temblorosas durante el resto de lo mi. Permiti sentirlo todo, rabia, tristeza, alivio, no fu fácil, pero se sencha como el comienzo de algo nuevo, ya no era la que arreglaba todo en la familia. Y no pensaba volver a hacerlo, que ellos aprendieron a limpiar sus propios desastres, cuando mis padres y Lauren finalmente regresaron, yo ya los estaba esperando en su casa, había estacionado en su entrada. Tomando café y, sintiéndome sorprendente, tranquila mientras, veía el taxi detenerse al bajarse, arrastrando sus maletas. Sus rostros eran una mezcla de agotamiento y irritación. Lauren fu la primera en hablar. Bueno, espero que estés feliz, Violet. Levante una sesión, moverme del columpio, del porche, feliz, portue. Nuestro viaje fue un desastre, espido mi mamá, agitando la mano como para cuidarlo, importancia, al asunto, posamos, toda la semana, en hoteles horribles, y, comiendo, comida espantosa, porque no pedimos, nada, decente y hablamos de los tours. Lauren cruzó los brazos, espera, no hubo tours, sabes lo vergonzoso, que fu ligar y que nos, dejaron que no había ninguna reservación. Tome otro sorbo de café, diando, sus quillas, me resbalaron, como si fueran, malduch finalmente, con la voz tranquila, pero ustedes querían lever, a Lauren, recuerden, seguro, que pasaron, mucho tiempo de calidad, en familia, no el. Punto salto, mi mamá alzando la voz. Sabias que no podíamos. Pagas cosas que, habías planido. Nos sabatiste. Mi levante diando. Mi sabra, a mi lado. No mama. Yo no saboti, nada. Plani un viaje para los tres, algo especial. Algo para lo que, estaba harando durante ecos. Ustedes fueron quienes decidieron excluirme en el último minuto. Mit papá, finalmente habló, con un tono ms bio, pero debajo de acusador. No tenías que cancelarlo todo. Violet. Fu extremo as. Pregunt cruzandome de brazos. Y por chu, debería haber pagado en viaje, el que ni siquiera fui, si Lauren lo necesitaba tanto. Ustedes de brun haberlo planido. Hice una pausa y agadi de utienon. Suerte de que no cancel. También el vuelo de regreso. Lauren puso los ojos en blanco, eres tan dramática. Solo es dinero, Violet, y. Tortan malcriada solt. Perdiendo por fin la paciencia. Teens idea de cuánto trabajo y sacrificio implico planear es viaje.
Solo assumes que las cosas aparecen magicamente porque alguien msa en carga de todo, se quitaron en silencio, sorprendidos por unos segundos, he pasado, ecos, siendo, la responsable, continue, con, la voz firme, pero sin, temblar, la que arregla todo, la que organiza, la que se asegura de que todo funcione bien. Han pasado, esos mismos asos dendelo todo por sentado. Eso no es, justo empezó, a decir, mi mamá, pero levante, la mano para detenerla, no mamá. Lo que no es, justo es, como, me trataron, ustedes elegiron a Lauren sobre mí, como siempre. Así que yo elegí dejar decir su alfombra. No querían que yo fuera al viaje perfecto, pero, no pueden disfrutar los beneficios de mi esfuerzo sin mí. Tomi bolso del columpio del porche, y me di la volta, para mi alegra que, han volto sonos, y salvos, DJ sin, miraros, pero, no esperan que, las cosas vuelven a ser como, antes, ya termine mientras, caminaba, hacia mi auto, las escucho la sus voces eran una, mezcla de enojo, y culpa, pero no volti el camino de regreso, a casa desde la casa de mis padres se sintió extrago tranquilo durante, ecos cada visita me dejaba emocionalmente drenada, pero esta vez me sentía más liviana, por fin había dicho todo lo que llevaba guardado, y por primera vez, no me importaba cómo reaccionaron, cuando llegué casa, me prepare una tazadito. Y me senté en el repetí la confrontación, una y otra vez en mi cabeza, elos estaban tan seguros de cusadirlitters, de que cubriría como siempre, pero, versus, rostros, etonetos, mientras, mi aliaba, fue un recordatorio, claro de cuanto, había estar enojados, dolados, y no importaba. Había terminado de vivir para cumplir sus expect. ATIV as.aldacg. A recibi runa lamada de grace como te, few. Pregunto, sin rodeos, mi rey, apoyandome, contra a latins. De la coquina, exactamente, como lo imaginarios. Estin fur, Lauren haciendo, zaros y mama seguramachi. Ya está planeando, o hasarm sentir, culpable otra, vez. Solto, una carcayata, Q lo intente, o horatines columna vertebral, y, yo me, escarari de Q, no se te, doble, sanre, agradecida, por su apoyo incondicional gracias, grace, de verdad, has sido mi, roca, durante, todo, esto, para, eso, estoe, dio, elicon, untono, suave, y, ahora dime, chuasig, para ti, ahora Q, digest, decir, la Q, arregla, todo en la familia. Pregunta, mi había, rondado desde, la discusión, seguía, durante ecos, toda mi energía, se, había enfocado, en complacerlos en, buscar su aprobación, y ahora, Q solt es, peso, las posibilidades, se sentían, infinitas, y también, un poco intimidantes, no lo sud todavía admití. Pero siento que, por primera vez, soy yo quien decide. No ellos, nadie solo yo. Eso suena como el comienzo de algo increíble, DGO, grace. Y podía escuchar la sonrisa en su viaje durante las semanas. Empecé a hacer pequeños cambios que para mí significa bon. Muchísimo redecor mi sala cambiando los muebles heredados de mis padres por piezas que realmente se sentían mías. Pace los fines de semana explorando cafeterias, y parques locales, cosas que siempre quise hacer pero nunca encontraba, y commons a escribir, a poner en papel, mis pensamientos, mis sueños. Sin filtrarlos por lo que otros pensar cada paso, por pequeño que fuera, era como recupera una parte de mi que no sabía que había perdido una noche. Me senté con mi laptop, y abrí la hoja de cálculo, que use para planear a cual viaje. Las reservations canceladas me miraban desde la pantalla, y no sentí ni una pizca de arrepentimiento. Sentí determinación,
ease, dinero, había, estado, destinado, para, una, experiencia, en la vida, y no iba, a dejar que, se desperdiciará, el archivo, y abre una, nueva pestaña, en el navegador. Escribe ideas, de viajes, en solitario, pocas semanas, después, del regreso, de mis padres, reserve un viaje, sola Italia, no era, el mismo, itinerario, que había, planeado, para, ellos. Ya no se trataba de probar un punto esto, era para mí un regalo, para celebrar mi independencia, para poner, por fin, en primer lugar, desde el momento en que aterriz en Roma, sente una mezcla de emoción y nervios. Nunca había viajado sola, pero al salir del aeropuerto, entre el bullicio de la ciudad, había tomado la decisión correcta pace, mis días, caminando por calles, empedradas, maravillando anti-ruinas antiguas, y disfrutando comidas en pequeños, cafés encantadores, no había horarios, no había nadie msq considerar, solo yo, y la libertad de hacer, exactamente lo que quisiera, una tarde sentada en los escalones de la plaza de España, con un gelato en la mano, sac el diario que había lavado conmigo. Durante ecos había escrito sobre lo que quería logra, pero esos sueños siempre estaban ligados a hacer felices a otros. Ahora, mientras escribía el enfoque cambió, aprender un nuevo, empezar un pequeño negocio, viajar al menos a 5 países la lista, crece letters, y cada meta, reflejaba la vida que yo quería construir. No la que otros esperaban que viva era en mi última noche en Florencia, sin en un pequeño restaurante, sin en pequeño restaurante, familiar con vista al río Arno mientras. El sol se ponía y pintaba el cielo de tonos, naranjas y rosados, sentí una paz, profunda. Sitio, msq unas, vaca, sqao, nes.fuaspones.fua, esquido es by skon, ps.fus.fued, npa, con out with one cowl I end. Twin plia pora binit ako in with bep plaid in the canetha cut gin in the crap a pucket tag with the thick at the fuck tanto tiempo intertando la aprobación de mi familia. Pero aquí, a miles de kilómetros de distancia, me di cuenta de algo importante. No lo necesitaba yo era suficiente tal como era cuando regresé a casa. Mis padres intentaron comunicarse de nuevo, esta vez, contanos, ms suaves, y mensajes, cuidadosamente, redactados, espero, que hayas tenido, un buen viaje, decía, un mensaje de mi madre. Quizzes, podamos hablar todos pronto. Me quid, mirando el mensaje por un momento, antes de dar el teléfono. No estaba lista para responder. Y eso estaba bien. Esta vez sería en mis términos mientras desempacaba mi maleta. Y colocaba recuerdos en mis estanterías. Sentí una especie de orgullo. Una semana después de regresar de mi viaje recibí una llamada de mi madre. Esta vez contest. Hola. Violet comenzó con un tono inusualmente suave como estuvo tu viaje. Fue increíble, respondí, manteniendo la voz neutral, me alegra, escucha, eso, dio, haciendo, una pausa como, si buscara, las palabras correctas, hemos estado pensando mucho, en lo que pasó, quizás no manejamos las cosas de la mejor manera, la admisión me sorprendió, pero no estaba lista para dejarla, libre de culpa, todavía mal.
Mi reemplazaron en un viaje que yo planeé, pag sin sequera, preguntarme, males dicer poco, lo sa don vas baja. Tu padre y yo no nos dimos cuenta de cuanto te deliria letters, y Lauren. Lauren también se siente mal. Todavía piensa que harán specifications. Esta molesta admitió mi madre, pero creo que sabe que pudo haber maniado las cosas mejoras aspire. Apoyándome contra el maison mama. Esto no fue solo por el viaje. Se trata de acos de ponerlo a ella primero. Y esper que yo arregle todo sin quejarme, no lo voy a seguir haciendo. Lo entiendo de otras una pausa, vamos a intentar hacerlo mejora. No queremos. Sus palabras tocarán algo muy dentro de mí, pero ya había aprendido lo suficiente como pero no dejar que la culpa guiara mis decisions. Me alegra escoger eso dije, pero voy a hacer falta msq palabras para arreglar esto. Necesito esfuerzo real, no solo disculpas lojaras, promicio. Te dermos el espacio que necesitas pero espero que el gen. Dos de jazz volver a estar cerca después de la llamada. Sentí una mezcla de emociones. Alivio porque al fin reconocen su comportamiento y escepticismo sobre si realmente cambiarían. Pero ese no se al sentarme con mi diario. Me di cuenta de algo importante. Que ellos cambiaron, no. No era mi responsabilidad durante los meses siguientes. Montov, mis límites firmes. Respondía a sus llamadas y mensajes cuando me nacha. Pero no me esforzaba por arreglar las cosas ni por suavizar las cosas. En cambio, me enfoque en construir la vida que quería. Me inscribí en una clase de fotografía, algo que siempre había soñado hacer pero nunca había tenido tiempo ni letters, mi nuda y en grupo, local de senderismo, y incluso, empis a planeo, mi aproximo, viaje sola, cada paso que daba se sencia como recuper otra parte de mi misma que había dejado atrás andas. Sentada en mi porche mientras el sol se ocultaba, me di cuenta de cuanto había do. Ya no era la persona que se rompía por dentro. De complacer a quienes no sabían valorarla. Ahora era alguien que se valoraba a sí misma. Que ponía límites y que no tenía miedo de luchar por lo que merecía. Me sentí verdaderamente libre